அப்புறமா அதனால அந்த கிட்னி வந்து நாளடைவில் it failed. So when he wanted and the first kidney fail ஆகும்போது he had to undergo so many challenges because ஒரு 5-10 years back அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டி கூட கிடையாது. அண்ட் அவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ற ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து இஸ் நாட், அது முன்னாடி கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஸ்மால் பேபி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் less than 10 kilos இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட். நவ் we have all that expertise. பட் முன்னாடி அந்த மாதிரி இது இல்லாதனால he was on long term டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஈவன் in the best of centers in North India அவரால் டயாலிசிஸ் பண்ணுறது was very challenging. மல்டிபிள் கேபிட்டர்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அவரை வந்து அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி தான் டயாலிசிஸே பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அரௌண்ட் 6 years of age he underwent his first kidney transplant. ஸோ அந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் அவருக்கு நிறைய அந்த வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது உடம்புல இருக்கிற மெயின் ரத்த குழாய்கள் அதில் நிறைய வாட்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணதுனாலும் அண்ட் he had a very small veins இருந்ததுனாலும் first transplant was also quite a difficult transplant. ஸோ இந்த இதெல்லாம் தாண்டி அந்த கிட்னி வந்து ஆஃப்டர் 6 years when he had to, the kidney had failed the first transplant, he came to us and we had to find a solution for him for the second transplant. ஸோ ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்க, கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாமே டு பி அஃபெக்டட் பிகாஸ் அவங்க 2 கிட்னியும் சைடில் இருந்திருக்கும் போது அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல தான் அவங்களோட எல்லா உடல் உறுப்புகளும் போன்ஸ் எல்லாமே வளரணும். ஸோ தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் டெஃபிசிட் இன் க்ரோத். ஸோ அவங்க மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி நார்மல் ஹைட் நார்மல் இதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அர்ஹான் வாஸ் பார்ன் as one of the twin children. அவர் கூட இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நார்மல் ஹைட்ல இருக்காங்க. பட் அர்ஹான் பிகாஸ் சின்ன குழந்தைலேருந்து he has kidney problems, he is unable to grow to that height. இன்ஃபேக்ட் அப்போ வந்து நம்ம டீம் மாதிரி ஒரு டீம் வாஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த டைம்லயே வந்து ரொம்ப ஏர்லியா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருக்கோம். டயாலிசிஸ்ல இல்லாம கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருந்தோம்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் ஹைட்ல அவர் இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் அப்போ இருந்ததுனால whatever after first transplant he was on dialysis for a while with us and the first transplant failed ஆன பிறகு and then we had to give him a second transplant. In fact அவருக்கு dialysis பண்றதே இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய வாட்டி அவரோட வெயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணினதுனால அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியல ஃபார் டயாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் அது ஒரு பிளட்டை வெளில எடுத்து மிஷினில் ரன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு க்ளீன் த பிளட். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு யூ நீட் ஒரு நல்ல ரத்த குழாய்கள் இருந்தால் தான் அதுலேருந்து கேபிட்டல் போட்டு யூ கேன் டேக். தேங்க்ஃபுல்லி வி ஹேட் டாக்டர் ராம் அண்ட் ஹூ குட் எங்களுக்கு ஒரு அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல he could place a catheter in one of the larger veins and give us. Also, the transplant was possible only because we had the expertise of Dr. Renal Re-Transplant, who was able to do in the மாதிரி complex anatomy, veins ரொம்ப இல்லாத குழந்தைங்கள்ல எப்படி நம்ம முன்கூட்டியே அதை வந்து அதுக்கான என்னென்னலாம் பண்ணலாமோ அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அண்ட் ஆன் டேபிளுமே யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ். அந்த சர்ப்ரைசஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் இருந்ததுனால தான் we could handle Arhan and Dr. Renal Re-Transpant's guidance and a huge a number of experts along with him in the surgical team, and we were able to perform this transplant. So just to start where Sukendra Madam ended, so patients who have renal failure, the definitive treatment is renal transplant, but not everybody is eligible for renal transplant. So these patients end up having dialysis until they find a suitable transplant. So in a normal patients, what we do is we perform a catheter placement of the fistula through veins which are in the neck. So we always say the veins are very precious in this patient, we should take utmost care. In this case, because of his multiple interventions, all his veins in his neck are completely empty. There are no veins in the neck, there is no veins in the chest. Unfortunately, he also does not have any veins in his groin. So basically, he was living with collaterals. So what happens is, when the main vein is occluded, body finds some collateral veins. That's how he's surviving. So to have a successful renal transplant for this kid, he needs to have some access. So what we did was, there is a 5 centimeter segment of the vein which was painted. So normally I have done these procedures in many adult patients, but this was the first time for a 12-year-old kid. We have to take that challenge. So everybody, when you see a dialysis patient, you'll see catheters in the front of the neck or the groin. For this kid, you have to go from the back of the next to the spine using like advanced CT scan
we went into the chamber of the heart and we were successful in placing this catheter. Technically, it's very challenging, but again, we have the expertise, and this is the only way for him to have this dialysis access. He still has the catheter because we just want to make sure the kidney is successfully working. And after a month, we are thinking of taking this catheter out. I'm Dr. Renal Re-Transplant. Unfortunately, he is not able to be here at the press meeting due to personal emergency. So, coming to this kit, as everybody was telling, main problem over here now, there is no venous access. For any transplant to be successful, for an organ to be alive, we need two venous access. One is arterial inflow, which carries the oxygenated blood. The other is venous outflow, which carries the deoxygenated blood from the organ. So any transplanted organ will be surviving only when there is a proper inflow and outflow. So in the kit, the main problem is everybody said because of multiple punctures for dialysis access, venous access full away thrombus. So normal adult kidney transplant will be done in the groin, what we call the pelvic fossa. And specific for the T transplant, what we do is we do not disturb the first kidney that does fail. Usually we do it on the right side and then next time we go for the left side. Majority of men will not go and try to remove the damaged kidney or diseased kidney. But particularly for this case, we don't have any other venous access, so we have to go into the same place where the previous kidney was placed, and we have to remove the previous kidney and then preserve the old venous access. It is not a connection panel, we have to preserve that area, so only there is the option for us to give the output. So that was the challenge what we faced with this patient. So when we once first surgery when we go into the same way, there will be a lot of abrasions. It will not be a virgin plate. So there will be a lot of damages to the surrounding structures. So we have to take extra precautions. So we went into the same position and then we removed the kidney, preserving the venous outflow of the previous one, and then we are able to do it. जिन लोगों ने मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है उनका थैंक यू और इंटायर टीम MGM Healthcare की सबको मैं थैंक यू जो इनका अच्छा कोऑपरेशन और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे के लिए ठीक है। और आप सब देख ही रहे मेरा बेटा सामने है, सेकंड ट्रांसप्लांट किया है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे क्योंकि इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया डॉक्टर अनिल सर ने, सुकन्या मैम ने, दिनेश सर ने और इंटायर टीम डॉक्टर राम ने, जो कि मतलब भगवान का नाम जैसे राम का है ना, तो वो राम मन की है जो उसको मेरे बेटे का कैथेटर लगाया जिन्होंने। तो मेरे बेटे का डायलिसिस भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं नॉर्थ से आया हूँ और मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। फ्रॉम लास्ट 12 years मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और अब आगे भी मैं ये चाहूँगा कि ही शुड बी फाइन एंड लिव हिज हेल्थी लाइफ। और इनकी इंटायर टीम ने जो सपोर्ट और जो कॉपरेशन दिया है वो मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। और मैं यहाँ पे जैसे आया था कैडबरी में मेरा बच्चे का, मैं इन सबके लिए आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। आप कैसे इधर आया?